So last class we discussed about variables, and today we will discuss about data types. So let's try to understand different data types and how to work with the different kind of operations with the data types. The first data type is integer. So we know that integer data type, and one more thing is floating data type. One more thing is Boolean data type. One more thing is list data type, tuple data type, set data type, dictionary data type. So these are the different kind of data types. And first we see about the integer. Integer values. Integer values we can able to store. Integer values we can able to store. Okay, so floating value, float values we can able to store. Or decimal values. Decimal values. Come to the Boolean, true or false. True or false. Integers అంటే ఏముంటాయి చెప్పండి. Some numbers, maybe 2 or 34, 66, something like this. Floating values, how floating values will be. Something like this. Boolean values, only two values, either true or false. True means one, false means 0. True means 1, false means 0. Come to list. List is a collection. List is a collection. One more point. List is collection of similar data or non-similar data. Non-similar data types. List is collection of similar data types or non-similar data types. Mostly, we can store similar type of values. Similar type of values inside list. It may be number or numbers, means a numerical list. It may be string list, something like apple, orange, grape kind of thing. Tuple. Now tuple, one more point for the list. List starts with square braces, ends with the square braces. List values are separated with comma. Last value do not have comma. That's all. And one more important feature for the list. List is mutable. What is the meaning of mutable? We can append value. We can remove value. We can insert value. We can update value. So these are the operations can perform on top of the list. Append operation we can do. Remove operation we can do. Insert operation we can do. Update operation also we can do on top of the list. Come to the tuple. Tuple is immutable collection. One important point. Tuple starts with parenthesis, ends with parenthesis. And tuple values separated with comma. Last value do not have
One more important point here for the list. List follows index. Index starts with 0. Length starts with 1. What is the meaning of length? What is the meaning of length? Okay, what is the length of this particular classroom? How many students are available? What is the length of this classroom? How many students are available in this classroom? Length means count amount. What is the count of this particular classroom students? 6. Sarika counts 6. 6 is the length of this particular list. Index starts with 0. Suppose if I want to keep all your students in the list, the index is going to be starting with a 0. She is starting with a 0. 1, 2, 3, 4, 5. 0 to 5. Whenever I'm keeping in the list, if I want to give the index, she is starting with a 0. When I want to count the values, count starts with 1. Count starts with, length starts with 1. Index starts with 0. Programmatically, list follow index. Index starts with 0. She is starting with a 0. But whenever I'm trying to counting it, she is starting with the 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The same type collection also. Sorry, the same type in a tuple also. Tuple also, all the values are actually following index. Tuple index starts with 0. Tuple length starts with 1. A tuple count starts with 1. Getting my point? Right. So tuple starts with parenthesis, ends with parenthesis. Tuple value separated with comma. Tuple value do not have, last value do not have comma. One more point. Tuple is immutable. What is the meaning of immutable? Append will not work. Append will not work. Delete will not work. Insert will not. Some other operation will work. I will show what is the operation can perform on top. Come to set. And one more thing. Tuple follow index. Tuple follow. Tuple follows index. Tuple length starts with, length starts with 1, but index starts with 0. Index starts with, that's all. Can I go with this 2 first? Let me start Anaconda Navigator. So open our folder in Anaconda Navigator. Let me create a new file now for our folder. Okay, so look, let me open Jupyter Notebook. Go to desktop, our folder, 5 p.m., 29/7. I'm trying to creating a new notebook here in 29/7 folder. Let me rename it data 29/7. Okay, let us go with the data types. Is it visible? Data types. Let me go. First one, x is equal to 10. What is the type of x here? Integer. So can I do multiplication for this x? 10 into 6. 10/5. 10 double star 5.
floor value, only floor value will come. 10 to the power of 4. 10 percentile 7. What is the remainder? How many times 7 will go in 10? How many times 7 will go in 10? 7 ones are 7. Remaining value is 3. 3 is the remainder. When I give percentile, remainder value will come. When I give percentile, remainder value will come. Only remainder you can able to see. Am I clear? Let's go. Now let me go with the floating numbers. This is some kind of integers. Type of the thing is integer. The floating values. Y is equal to 10.67. What is the type of Y? It's a float value. Okay, so 10 point Y plus 6 addition is possible. Y minus 56 subtraction is possible. Y into 67 multiplication is possible. Y by 78 division is possible. Y double star 78 floor division is possible. Floor is value. Floor value. What is the floor value there? Floor value is 0.0. Floor value is 0.0. So Y to the power of 6 power value. Power value. Y to the power of 6 power value also comes. So these are the simple operations you can able to perform using with the floating types. Okay, tell me if I do perform like 10 plus 4.5 brackets minus 4. What is the output then? What is the output then? Output cheppandi. Are you sure? Okay, that's good. 10 plus 20 into 2. What is the output then? 10 plus 20 enta? Output cheppandi నాకు just give me the output. 60. How you say 60? 10 plus 20 into 60. Now cheppandi output. It is 1210. What is the difference between the previous one and this one? What is the difference between the previous one and this one? దానికి దీనికి difference ఏంటి? ఆన్సర్ చెప్పండి. చెప్పు దివ్య. What is the answer for this? Lokesh. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేశాను? సరే, 50 వచ్చింది ఎందుకని? ఇందాక 60 వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు 50 వచ్చింది? 40 ప్లస్ ప్రీవియస్ గా మరి 30 ప్లస్ 30 ఏంటిది? 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20 ఎంత? 30. 30 into 2 ఎంత? 60 రావాలి కదా. 10 ప్లస్ 20 ఎంతమ్మా? 30 కదా. 30 into 2 ఎంత? 60 వచ్చింది. అది ఓకే, ఫైన్. మరి ఇక్కడ 10 ప్లస్ 20 ఎంత? యా, ఫస్ట్ multiplication priority. So do you know one rule called BODMAS rule? BODMAS rule idea on that. What is the BODMAS rule? Tarvata
తర్వాత తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ మీన్స్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఫర్ బ్రాకెట్స్, సెకండ్ ప్రియారిటీ ఫర్ ఓ అంటే ఏంటి ఆఫ్ ఆఫ్ అపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏదో అపోనెంట్స్ అనొచ్చా ఆఫ్ అనాలి. ఓకే డివిజన్ మీన్స్ డివిజన్ ఉంది. తర్వాత మల్టిప్లికేషన్. ఎంసెట్ రాశారా? ఎంసెట్ లో వస్తే ఇట్లాంటి బిట్స్ వచ్చినాయా? రాలేదా? ఎవడా పేపర్ డిజైన్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ ఇట్లా పేపర్ ఇవ్వాలి ఎంసెట్. సో ద ప్రియారిటీ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఫర్ బ్రాకెట్స్, second priority for off, third priority for division, fourth priority for multiplication, fifth priority for addition, last priority for subtraction. అది బాడ్ మాస్ అంటే బాడ్ మాస్ అని ఒక చిన్న రూల్, ఆ రూల్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ విత్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఫ్లోట్స్, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద బల్క్ ఆఫ్ numbers with different kind of calculation, you have to follow this. There are multiple examples I can provide you. You can just do and practice. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దామా? చిన్నదే, పెద్ద నెంబర్స్ ఇవ్వట్లేదు, మాన్యువల్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. 1 + 2 × 4 minus 2 + 3 divided by గౌరీ చాలు చెప్పండి. ఏముంది 1 by 1 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. 1 + 4 2 -5. ఇప్పుడు దేనికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ? ఎడిషన్ కా సబ్ట్రాక్షన్ కా? ఎడిషన్ కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. దెన్ 9 - ఫైనల్లీ ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. Final output is check 1 by 1. Check 1 by 1. So first check brackets are available or then check the off value is available or some opponent value whatever. Okay. In this way you have to calculate the things. Right. Let me go with the list items. చెప్పుకుంటూ పోతే 1 hour అంతా దీనికి వెళ్తుంది. We'll have bigger things also. పెద్ద ఫార్ములా ఇచ్చి you have to get the outputs. Practice చేయండి, మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్. పెద్దది రాయండి, రాసి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా చెక్ చేసి ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్లో చేయండి. ఫోన్ ఓపెన్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్లో పెట్టండి. క్యాలిక్యులేటర్లో ఇలా ఎందుకు వస్తుంది? దాన్ని గో టు ద పైథాన్ అండ్ ట్రై టు తగ్గించుకుంటూ రండి లైన్ బై లైన్. యూ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్, దెన్ ఫైనల్లీ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. Okay, so try to work out it. Now let's go for the list items. Okay, let me take a list. List object is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now what is the list object over there? 6 values are. Now I want to multiply this list object into 2. List object into 2. When I say list object into 2, list is actually coming for 2 times. List object is multiplying with 2. Automatically your list is repeated values are coming inside the list. Can I add the value for the list? List object plus multiply okay అయింది, బట్ ఎడిషన్ అవుతుందా? మల్టిప్లై అయింది కదా, మరి ఎడిషన్ అవుతుందా? నాట్ పాసిబుల్. ఎడిషన్ అంటే ప్లస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, టేక్ ద లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ట్రై టు సబ్ట్రాక్ట్ ద వాల్యూ కాల్డ్ 6 అనే దాన్ని తీసేయాలి లిస్ట్ నుంచి. అవుతుందా? అవ్వదు. లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి డివైడెడ్ చేస్తున్నా 4తో, అవుతుందా? అవ్వదు. లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పి మల్టిప్లై చేస్తా 5తో, అవుతుందా? యా.
Only star operation will perform for the list. Only star operation can perform for the list. So I can try with power. Power would have only perform is star operation. Getting my point? Okay, so the next operation. List ఏం చెప్పాను ఏదో పెద్ద సోది చెప్పాను కదా ఇక్కడ లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ ఏదో చెప్పాం ఇవన్నీ చెప్పాం కదా ఇక్కడ సో లెట్ మీ ట్రై list is collection of similar or non-similar data types, okay, but mostly we can store similar data type of values inside the list. List starts with square, ends with square, that is also there. And how to prepare the list I already given, comma separated values, last value don't give the comma, that is okay. And the list have some mutability. List is allowing with some operations. There are some operations I can able to perform with the list. Can I append some values for the list now? Okay, already one list is available. What is a list object? List object dot append. Append already 6 values in there. I am trying to appending 7. Append అయిపోయింది. Then find out the list object again. 2 times click చేశా. 2 times append అయింది. Append is working or not? Append is working or not? Okay, fine. Take a list object again. Dot append. 100, 200, 300. Then list object. Append means only one value will take. Don't give the multiple arguments. Don't give multiple arguments. Append will not take multiple arguments. Then what I can do for that? List object as append 100, 200, 300. So it will append another list inside the list. It will append another list inside the list. Single value, if you want to append, only go with the single value. But if you want to append the complete list into the list, you can go with the nested list like this. Okay, I want to remove that particular list. Append is okay, working. Okay, there is a one more method. There is a one more method like add method. So add method is working or not for this particular list. Add of 1001. List object. Add is not a method. For list, add is not a method. Add లేదు. Only append method. List object trying to working with the multiple ways. Plus list object plus చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దానికి మళ్ళీ ఇంకొక లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ చేస్తాం. యా ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ప్రీవియస్ గా ఏదో నెంబర్ అసైన్ చేస్తే వర్క్ అవ్వలేదు. బట్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓకే లెట్ మీ టేక్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి వేరే డేటా అసైన్ చేద్దాం. 100, 200. Okay, that's enough. Just 100 and 200. Now list object plus list object. Plus is fine. List object into 2. Plus చేసిన multiply with 2 చేసిన రెండు ఒకటే. Plus చేసిన multiply 2 చేసిన సేమ్ అవుతుంది. ప్లస్ వర్క్ అవుతుంది కదా సార్, మైనస్ కూడా వర్క్ అయితే ఏమో చూద్దాం. మైనస్ పనిచేయదు. లిస్ట్ ప్లస్ ఏం చేస్తుందంటే కన్కాటినేట్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఏం చేస్తుంది లిస్ట్ కి కన్కాటినేట్ చేస్తుంది. మైనస్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ దిస్ కేస్. ట్రై టు అబ్జర్వ్. ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఆన్ ద లిస్ట్. మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాస్తే కనుక ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఇట్లాంటివి అడగరు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే డైరెక్ట్ గా ఇట్లాంటివి అడగరు.
Direct interview వెళ్తే they will ask questions like what is the difference between the list and tuple, that kind of questions. అంతేగాని just try to what అంత పెద్ద క్వశ్చన్ వేయడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. లిస్ట్ పెడతాను, ఇంటూ 2 చేస్తాను, దెన్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ differences between the list and tuple, or can you explain about the list tuple dictionary differences, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే మాత్రం ఇట్లాంటి చాయిసెస్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి, చెక్ చేసుకోండి. రైట్, ఇంకా లిస్ట్కి ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పాను, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. append is okay, fine. I can say insert also for the list. Dot insert. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే there are two questions. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే 2 questions. What I need to insert, where I need to insert. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే 2 questions ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మీకు చెప్తా, ఒక పెద్ద ఒక బాక్స్ ఇస్తా, యాడ్ చేయండి. ఏం చేస్తారు? బాక్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంది, ఒక ర్యాక్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ లైక్ అపెండ్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఉన్న బుక్స్ పక్కన ఇంకో బుక్ యాడ్ చేస్తారు, పక్కకు తీసుకెళ్ళి పెడతారు. అదే ర్యాక్ లో ఆల్రెడీ ఒక 10 బుక్స్ ఉన్నాయి. ఐ సే ప్లీజ్ ఇన్సర్ట్ దిస్ బుక్ అని. ఇన్సర్ట్ చేయమంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఇమీడియట్లీ యూ మే ఆస్క్ 2 questions ఫర్ మీ. వాట్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్, వేర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. బుక్ ర్యాక్ లో పేపర్ పెట్టమంటారా, బుక్కే పెట్టమంటారా, లేకపోతే మొబైల్ తీసుకెళ్ళి పెట్టమంటారా? వాట్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా యూ విల్ ఆస్క్ ఫస్ట్. ఏం ఇన్సర్ట్ చేయమంటారు చెప్పండి సార్, అది ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. దాన్ని ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలో చెప్పండి, ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలో చెప్పండి. ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే దాచిపెట్టడం. ఇట్ మీన్స్ దాచిపెట్టడం. ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఒక ర్యాక్ ఉంది, ఈ ర్యాక్ లో దీన్ని ఎక్కడో చోట దాచిపెట్టాలి. కీప్ చేయండి. కీప్ చేయంటే ఎక్కడ కీప్ చేయమంటాం? మళ్ళీ తర్వాత మీకు రిమైండ్ ఉండాలి. వేర్ ఐ వాంట్ టు కీప్, వేర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, వాట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్. అంటే ఏం లేదు, ఈ మెథడ్ 2 క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. వాట్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్, వేర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. ఇన్సర్ట్ అట్ 0, ఇన్సర్ట్ 200. 0 దగ్గర 200 ని ఇన్సర్ట్ చేయని చెప్పి, 0 దగ్గర 200 ని ఇన్సర్ట్ చేయని చెప్పి. లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ 0 దగ్గర 1000 ఇన్సర్ట్ చేయని చెప్పి, 1000 ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్పి. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది తీసుకోవాలి? 0 ఇండెక్స్ దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. లేదు, థర్డ్ ఇండెక్స్. ఎన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర లిస్ట్ లో? జస్ట్ చెక్ ద లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రస్తుతానికి లిస్ట్ లో ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 4 ఆబ్జెక్ట్స్ వేయాలి. 4 ఆబ్జెక్ట్స్ వేయాలి. 0th పొజిషన్ లో 1000 ఉంది, 1 పొజిషన్ దగ్గర 200, 2 పొజిషన్ దగ్గర 100, థర్డ్ పొజిషన్ దగ్గర 200. రైట్, now what I want to do is dot insert at position called 1 or position called 2. Any positions ఉన్నాయి ఇక్కడ? How many positions are there? Just calculate. 0, 1, 2. Only available positions are 3, 4. 0, 1, 2 or 3. Okay, insert at 2, 66. అవుతుందా? Why not? సెకండ్ పొజిషన్ దగ్గర 0, 1 అంటే సెకండ్ పొజిషన్ ని రీప్లేస్ చేస్తాం. సెకండ్ పొజిషన్ విల్ టేక్ 66. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పొజిషన్స్ మారినాయి. ఎన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి నా? ఇప్పుడు ఎన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి? ఒక ఇండెక్స్ పెరిగింది కదా, 66 యాడ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, నా లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ at 3.
3, 4 కూడా చెప్పొచ్చు కదా. 4 దగ్గర 77 లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సెవెన్ ఇన్సర్ట్ అయింది. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది? అట్ 4th పొజిషన్. 0, 1, 2, 3, 4 4th పొజిషన్ దగ్గర ఇన్సర్ట్ అయింది 77. కరెక్టేనా? Yeah, 4th position has actually 77. That's fine. అంతే కదా. 0, 1, 2, 3, 4. 4th position has 77. Fine. I told you 4th position take as 77. Now I am telling list object dot position at 88. It will give you what I say. Insert at position 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5. మరి 8th పొజిషన్ లేదు కదా. 8th పొజిషన్ లేదు కదా. ఏం చేసింది అది? 8th పొజిషన్ లేదు కదమ్మా. ఏం చేసింది? 18 పొజిషన్ చెప్పారు. 18 పొజిషన్ లేదు కదా. ఏం చేస్తుంది? పొజిషన్ నీకు లేదు. 18 పొజిషన్ లేదు. పొజిషన్ లేకపోయినా కూడా అది ఏం చేస్తుంది? లాస్ట్ లో తీసుకుపోయి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. లాస్ట్ లో తీసుకుపోయి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. నో వరీస్ అబౌట్. సో కంఫర్టబిలిటీ ఈస్ దేర్. If you don't have that number position, what it is actually doing is it is actually inserted at a final index. Final index lo insert chestunte. Am I right? Okay, so I want to insert something like 99 at 99 index. ఇక్కడ 99 index దగ్గర 99 పెట్టమని చెప్పి. 99 index అసలు ఉందా? లేదు. బట్ ఏం చేస్తుంది? It will keep at last. It will keep at last. Okay, that's fine. Append is over. Insert is over. Now let's try to work out with the remove or delete. Let's go. List object dot remove. Remove 99. When I say 99, what happened? 99 removed. Okay, I want to remove 100. Somewhere 100 is available. I know that. Okay, list object of remove 100. If I say 100, it will find out where 100 is available. It will find out where 100 is available. Just it may remove. 100 removed or not? 100 removed or not? Now, some searching operations we have to find out. Search operations. List object of 0. What is the 0th index? 0th index. Search option. I want to find out the values from the list. Search చేస్తున్నాను లిస్ట్ నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ ని సెర్చ్ చేస్తాను. లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏమొచ్చింది? ఆఫ్ 0 అంటే 1000 వచ్చింది. ఆఫ్ 1 అంటే 200 వస్తుంది. లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ -1 చెప్తాను. When I say -1, what object will come? When I say -1, what object will come? 88, last index. Okay, remember one point. So suppose this is the list. Here you have 4 indexes. 0, 1, 2, 3. When you are going forward index, when you are searching for forward index, concept is different. When you are searching the negative index, concept is different. Going forward, this is 0. Going forward, this is 1. Going forward, this is 2.
Going forward, this is 3. Indexes I am actually telling. Okay, values you may take number of different values. When you are coming back, when you are going with the reverse index search, in reverse index search, -1 is the first index. -2 is the last first is the -1. Last second is -2. Last third is -3. Remember it. Remember it. Fundamental point. When you are going forward index, index starts with 0. When you are coming with reverse index, index starts with -1. Okay. Okay. Let me go. Let me go with the one more thing. Fruits is equal to. Cheppandi edo fruits cheppandi. Whatever the fruits you like, you tell me that. A food system, Divya, Lokesh, ఏం తింటావు ఎక్కువ? బిర్యానీ. బిర్యానీ is food. ఓకే. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఫ్రూట్స్ అని చెప్పొద్దు, ఫుడ్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే. ఇంకా కీమా. కీమా తింటావా? కీమా తినవా? ఇంకా పాస్తా. ఇంకా చాటా. చాట్ you like it. Girls will like chat. Okay, now tell me foods. Now I want to search a forward index. I want to search only apple, mango, grape, kiwi also. Only fruits I want to split from this complete list of foods. Tell me, foods of 0: apple available in 0, mango available in 1, grape available in 2, kiwi available in 4. 0, 1, 2, 3. Okay, kiwi available in 3. When I say fruits of 0:3, 0 నుంచి థర్డ్ ఇండెక్స్ వరకు నాకు వాల్యూస్ పికప్ చేయని చెప్తాను. From 0 index onwards till third index, grab the values. When I grab like this, only apple, mango, grape came. What about kiwi? What about the third index? What about the third index? The problem is, whenever you are going for forward index like this, the first is start index, colon. Second is end index, minus end index. This is the fundamental point you have to remember. Starting index is okay. Start index is 0. But end index, when you are actually want to find out the kiwi is available at a third index, okay. But if you want to grab the third index also, you have to say 4. 4 means 4 minus 1 is 3. It will pick until 3. The 3 వరకు ఉన్న వాల్యూస్ ని తీసుకొస్తాం. ఎప్పుడైతే మనం 4 చెప్తామో 4 minus 1 తీసుకుంటాం. What is the 4 minus 1 then? దీన్ని just modify చేస్తాం. What I say 4. When I say 4, the output will change. When I say 4, output will change. One second. తులసి, త్రిపుర మేడం కాల్ చేశారు. Okay, start index, end index minus 1. Remember, sir. Now, from these foods, I want to search the last index. What is the last index from that? Madam, చెప్పండి.
When I say -1, -3, Radu. Okay. Foods of -1 colon 5. Radu. So whenever you are getting back, you cannot give like this. Let me go. Foods of double colon -1. What is the double colon -1? Your order is reversed. Your order is reversed. In this way, you can able to reverse your order. Okay, from this foods of 1 colon -3. When I say 1 colon -3, 1 nunchi, mango nunchi, -3. -3 is actually, what is -3 here? -1 is this, -2 is this, -3. -3 means biryani. -3 also included. Whenever you are giving minus number means last index, that number also included, not missing the value. But when you are giving the positive number -1. When you are giving the negative number also included. Okay, these are the different kind of list operations you can able to perform on top of the list. Okay, so we'll see tuples coming class tomorrow. So please available at 5 o'clock tomorrow.